coming to the syllabus, yesterday we have discussed about the API testing. So let me jump on to the distribution testing. Okay. So coming to distribution testing, this is very important one. So many people they are asking the question on this in the interview. Okay. Let me explain why distribution testing, how we can do the distribution testing. Okay. So let me open the Paint. See, I'll talk generic now. Okay. See, ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు రైట్. సో ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఇక్కడ. సో వీడి వెయిట్ లెట్ us కన్సిడర్ అప్రాక్సిమేట్లీ 80 kg. ఓకే. సో 80 kg వెయిట్ ఉన్న మనిషి ఉన్నాడు. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ హిమ్ టు లిఫ్ట్ ఓకే సో 150 kg ఆర్ కన్సిడర్ లైక్ 1500 kg. 150 లేదా 1500 kg అనుకున్నాం. ఓకే. సో listen story carefully. Okay. So consider A అనే పర్సన్ సో whose weight is 80 kg. సో 80 kg ఉన్న మనిషి ఉన్నాడు. సో వాడు ఏం చేయాలి, వాడు he has to lift 1500 kg weight. ఓకే. సో వీడు ఎత్తగలుగుతాడా అంటే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సే దట్ నో హీ కెనాట్. ఓకే. సో వీడు డైరెక్ట్గా ఎత్తలేడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, దీన్ని ఎత్తాలి. అల్టిమేట్ గోల్ ఈజ్ సో మనం ఈ 1500 kgని లిఫ్ట్ చేయాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఈ 1500 kgకి వెయిట్ని లిఫ్ట్ చేయగలిగేటట్లు సో వీ నీట్ ఇంక్రీజ్ అవర్ స్టామినా. సో ఏ అనే పర్సన్ ఏం చేయాలి, వాడి స్టామినాను పెంచుకోవాలి. ఓకే. సో వాడి స్టామినాను పెంచుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే. ఎందుకంటే వాడి వెయిట్ 80 kg. సో డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ సే దట్ హీ కెనాట్ లిఫ్ట్ దిస్ మచ్ వెయిట్. ఓకే. ఇంత వెయిట్ని వాడు లిఫ్ట్ చేయలేడు. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, వాడికి అంత కెపాసిటీ లేదు కాబట్టి కెపాసిటీ పెంచుకోవాలి. సినారియో నెంబర్ 1. సో దాన్ని లిఫ్ట్ చేయాలంటే కెపాసిటీ పెంచుకోవాలి. రైట్. సినారియో నెంబర్ 2, మనం ఇప్పుడు కెపాసిటీ పెంచాలంటే పెంచలేం. దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో దేర్ఫోర్ సో యూ కెన్ ఆస్క్ ద సపోర్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ గైస్. ఓకే. సో ఏ అనేవాడు ఏం చేయొచ్చు, సో హీ కెన్ కాల్ సమ్ పీపుల్. సో లైక్ బి, సి, డి. ఓకే. సో బి అనే పర్సన్ని, సి అనే పర్సన్, డి అనే పర్సన్, ఇట్లా సో హీ కెన్ కాల్ యాజ్ మనీ హీ వాంట్. ఎంతమంది కావాలంటే అంతమందిని పిలుచుకొని హీ కెన్ లిఫ్ట్ దిస్ వెయిట్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ సినారియో. రైట్. సినారియో నెంబర్ 1, ఏ పర్సన్ అయితే లిఫ్ట్ చేయాలనుకుంటాడో సో వాడి పర్సనాలిటీ అవ్వచ్చు, వాడి క్యాపబిలిటీ పెంచుకోవాలి. సో దెన్ హీ కెన్ లిఫ్ట్ 1500 kg వెయిట్. ఓకే. దట్ ఈస్ ద సినారియో నెంబర్ 1. కమింగ్ టు సినారియో నెంబర్ 2, ఓకే, వాడు కెపాసిటీ పెంచుకోవాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, బట్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ నౌ. సో ఏం చేయొచ్చు, సో ఇన్స్టాంటేనియస్లీ సో యూ కెన్ బ్రింగ్ సమ్ మ్యాన్ పవర్ లైక్ బి, సి, డి, ఈ, ఎఫ్ లైక్ దట్. యూ కెన్ బ్రింగ్ ద మ్యాన్ పవర్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు లిఫ్ట్. ఓకే. అది సెకండ్ సినారియో. సో జే మీటర్లో కూడా if the requirement comes like let us assume you need to generate 1 lakh users or else 10,000 users. 10,000 usersని మనము జనరేట్ చేయాలి. ఓకే. సో యూజింగ్ JMeter you can generate 10,000 users without paying the money and all. But the thing is that so that many users can be stabilized by your mission or not. సో మీ మిషన్ ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ని జనరేట్ చేస్తుందా లేదా, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే. సో డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ సే దట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ర్యామ్ వీ కెన్ డిసైడ్ వెదర్ అవర్ అప్లికేషన్ కెన్ హ్యాండిల్, అవర్ మిషన్ కెన్ హ్యాండిల్ దిస్ మెనీ యూజర్స్ ఆర్ నాట్. నేను డే 1 నుంచి చెప్తున్నాను, మన ర్యామ్ ఉంటుంది. సో ర్యామ్ని బట్టి మనము చెప్తాము అని. ఓకే. సో అబౌట్ యువర్ పీసీ, హియర్ యూ కెన్ గో, హియర్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ర్యామ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. మై ర్యామ్ ఈజ్ 8 GB ర్యామ్ మిషన్. సో డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ సే దట్ ఐ కెనాట్ జనరేట్ దిస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, సినారియో నెంబర్ 1 ఐ కెన్ అప్గ్రేడ్ మై ర్యామ్ అండ్ ఆల్. ఓకే. సో సినారియో నెంబర్ 1 ఏంటి, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఉన్న ఏ అనే మనిషి ఇంత వెయిట్ని లిఫ్ట్ చేయలేడు. కాబట్టి ఏం చేయాలి, సినారియో నెంబర్ 1
వాడు అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి, రైట్, వాడి కెపాసిటీని పెంచుకోవాలి. సో హియర్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, సో వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఇన్ఫ్రా, రైట్, సిపియూ అవ్వచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్, రైట్, లేదంటే ర్యామ్ అవ్వచ్చు. సో దోస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ మనం ఏం చేయాలి, వీ నీట్ ఇంక్రీజ్ ఇట్. సో మనం అప్పటికప్పటికి ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే వీ కెనాట్ డూ దట్, రైట్. సో టు పర్చేస్ ద ర్యామ్, టు పర్చేస్ దిస్ what we call the number of cores or upgrading the infra, so it will take time, and also money point of view also more economical. So therefore the people, they are going with second option. What is the second option? Whatever the missions already we are having, like B C D E, ఆల్రెడీ మన దగ్గర మ్యాన్ పవర్ ఉంది, మన దగ్గర ఆల్రెడీ మిషన్స్ ఉన్నాయి, 8 GB ర్యామ్ మిషన్స్ లేదా 16 GB ర్యామ్ మిషన్స్, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ మెనీ మిషన్స్. సో వీ కెన్ యూజ్ దోస్ మిషన్స్. సో ఒక్కొక్క మిషన్ నుంచి, సో ఐ కెన్ డివైడ్ దిస్ 10,000 into 10 parts or 20 parts. కన్సిడర్ 20 parts. సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది మనకి? సో 0 స్ట్రైక్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్, ఐ థింక్ 5,000, రైట్, 5,000 అయినా 500. ఓకే, సో వీ కెన్ గెట్ 500. ఓకే, సో అంటే మనం ఈచ్ మిషన్ నుంచి 500 యూజర్స్ని జనరేట్ చేస్తాము అని అర్థం. ఓకే, సో ఇలాగా యూ కెన్ టేక్ 20 మిషన్స్ అండ్ యూ కెన్ జనరేట్ 500 యూజర్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ మిషన్. ఓకే, సో ఇలాగా చేయాలి మనం. ఇలా చేయాలంటే ఏం చేయాలి, హౌ ఐ కెన్ డూ. ఓకే, సో ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. సో యాక్చువల్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు సాటిస్ఫై సమ్ ఆఫ్ ద ప్రీ రిక్విసైట్స్. ఓకే, సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఎట్లా పడితే అట్లా చేయలేం. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మ్యాన్ పవర్ కావాలి మనకి, ABCDEF ఇట్లా మ్యాన్ పవర్ అందరూ కావాలి మనకి. ఓకే, సో ఏ అనేవాడేమో ఇండియాలో ఉన్నాడు, BCDEF సంథింగ్ దే ఆర్ దేర్ ఇన్ ద US. వాడు వచ్చి ఇక్కడ లిఫ్ట్ చేయగలుగుతాడా? చేయలేడు. సో అందరు ఎక్కడ ఉండాలి? అందరూ ఒకే ప్లేస్లోనే ఉండాలి, రైట్. దట్ ఈస్ ద ప్రీ రిక్విసైట్. ఇప్పుడు నేను ఒక వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయాలి, మా ఇంట్లో సంథింగ్ ఒక 100 kg సంబంధించిన వెయిట్ ఉంది, దాన్ని లిఫ్ట్ చేయాలి. నేను డైరెక్ట్గా దాన్ని లిఫ్ట్ చేయలేను, ఐ కెనాట్ లిఫ్ట్ ఇట్. ఓకే, ఎత్తలేను నేను, ఐ కెనాట్ మూవ్ కూడా చేయలేను. సో దేర్ ఫోర్ ఐ వాంట్ సమ్ మ్యాన్ పవర్ హియర్. ఓకే, మ్యాన్ పవర్ కావాలి నాకు. ఇంట్లో ఆల్రెడీ ఎవరైనా మనుషులు ఉంటే వాళ్ళని పిలుస్తాను, రేపు పట్టుకోండి అని, వాళ్ళు పట్టుకుంటారు, మూవ్ చేయొచ్చు. సో నా దగ్గర మ్యాన్ పవర్ లేదు. మ్యాన్ పవర్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ XYZ లొకేషన్స్. ఓకే, XYZ లొకేషన్స్లో ఉన్నారు. సో వాళ్ళని నేను లిఫ్ట్ వెయిట్ ఎత్తాలి అంటే వాడు ఇక్కడికి వస్తేనే కదా ఎత్తగలుగుతాం, లేదంటే ఎత్తలేము. ఓకే, సింపుల్ లాజిక్ ఇక్కడ. ఓకే, సో మనుషులందరూ ఒకే దగ్గర ఉంటేనే లిఫ్ట్ చేయగలుగుతారు, లేదంటే చేయలేరు. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మిషన్స్ అన్నీ మనకి ఎక్కడ ఉండాలి? సేమ్ లొకేషన్లో ఉండాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ మోర్. లెట్ మీ గో టు డైరెక్ట్ టు పాయింట్. లెట్ మీ నోట్ ఇట్ డౌన్ ద ప్రీ రిక్విసైట్స్ హియర్. Prerequisites. Okay. So first prerequisite ఏంటంటే all the missions should be in the same subnetwork. All the missions is nothing but your system. All the missions should be in the same subnetwork. So what is the meaning of this one? Okay, ఇందాక చెప్పాను మనము మల్టిపుల్ మిషన్స్, మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ వాడుకోవాలి అని. అన్ని మిషన్స్ ఒకే దగ్గర లొకేట్ అయి ఉండాలి. సో ఒక మిషన్ ఒక ఆఫీస్లో, ఇంకో మిషన్ ఇంకో ఆఫీస్లో, లేదంటే ఒక మిషన్ ఒక ప్లేస్లో, ఇంకో మిషన్ ఇంకో ప్లేస్లో, అలా ఉండకూడదు. ఆల్ ద మిషన్ షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ సబ్ నెట్వర్క్, అంటే ఒకే నెట్వర్క్లో ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ సబ్ నెట్వర్క్ అనగానే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది సబ్ నెట్వర్క్ మీన్స్? సో సపోజ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అ మిషన్ అండ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ల్యాప్టాప్ విత్ యూ. ఓకే, సో ఒక డెస్క్టాప్ ఉంది, ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంది, అండ్ యూ హ్యావ్ యువర్ మొబైల్ యాజ్ వెల్. ఈ మూడింటిని మనం ఒకే సబ్ నెట్వర్క్కి తీసుకురావాలి అంటే ఏం చేయాలి? సో వాట్ ఎవర్ ద రూటర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద వైఫై కనెక్షన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, వాట్ ఎవర్ ద ల్యాన్ కనెక్షన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, సో దానికే మూడింటిని కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో లెట్ us assume ఇన్ యువర్ హోమ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ వైఫై కనెక్షన్, ఓకే, వైఫై రూటర్ ఉంది. యు ఆర్ హ్యావింగ్ two devices with you. So one is the what we call the laptop, and second one is your mobile. మీ మొబైల్కి సో you are having the SIM and the net is activated in it. ఓకే, సో మన వైఫై వాడలేదనుకోండి, సో మొబైల్ ఒక నెట్వర్క్లో ఉంటుంది. ఎదర్ ఇట్ మే బి జియో ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, లీవ్ ఇట్.
ఓకే, మొబైల్ అనేది ఒక నెట్వర్క్ కింద ఉంటుంది. అండ్ యువర్ ల్యాప్టాప్, సో దట్ విల్ బీ కనెక్టెడ్ టు యువర్ వైఫై రూటర్. సో ఇప్పుడు మనము ఇవి రెండు ఒకే సబ్ నెట్వర్క్లో ఉన్నట్టు చెప్పలేము. ఓకే, రెండు ఒకే ప్లేస్లో ఉండొచ్చు, బట్ వీ కెనాట్ సే దట్ దోస్ టూ ఆర్ అండర్ సేమ్ సబ్ నెట్వర్క్. సో మనం ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ ద సేమ్ సబ్ నెట్వర్క్. వైఫై ఉంటుంది కదా, సేమ్ వైఫైకే కనెక్ట్ అవ్వాలి. లేదా మీ మొబైల్ డివైస్లో నుంచి హాట్స్పాట్ ఆన్ చేసి ఉంటే సో అదే హాట్స్పాట్కి మీ సిస్టమ్ అనేది కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, మీరు ఎన్నైనా వాడండి, రెండు సిస్టమ్స్ అవ్వచ్చు, 10 అవ్వచ్చు, 15 అవ్వచ్చు, 20 అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఇట్ మే బీ. సో ఆల్ ద మిషన్స్ షుడ్ బీ కనెక్టెడ్ టు సేమ్ సబ్ నెట్వర్క్. వైఫై అయితే వైఫైకే కనెక్ట్ అవ్వాలి, మీరు హాట్స్పాట్ ఆన్ చేసి ఉంటే మీరు హాట్స్పాట్కే కనెక్ట్ అవ్వాలి, లేదా ల్యాన్ కనెక్షన్ అయితే ల్యాన్ కనెక్షన్కే కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో లైక్ దట్, సో యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ ఆల్ ద మిషన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రీ రిక్విసైట్స్. అలా కనెక్ట్ అవ్వకపోతే యూ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్. ఓకే, సెకండ్ వన్, సో in all the missions we should have Java and JMeter. In all the missions should have Java and JMeter should be installed. And versions also should be same. Okay, so Java and JMeter versions kuda em undali. So versions kuda manaki same undali. Let me give some clarity on this. సో మీరు 10 మిషన్స్ వాడుతున్నారు అనుకోండి, అన్ని 10 మిషన్స్లో సో దేర్ షుడ్ బి ఏ జావా, దేర్ షుడ్ బి JMeter. ఓకే, సో కమింగ్ టు జావా వర్షన్, సో వాట్ ఎవర్ ద జావా వర్షన్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ద మాస్టర్ మిషన్, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద జావా వర్షన్ యు ఆర్ యూజింగ్, సేమ్ జావా వర్షన్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ఆల్ ద మిషన్స్. సో లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి సో యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ద జావా అండ్ JMeter వర్షన్స్ హియర్, రైట్? సో యూ నో ఇట్. Java space hyphen version you can type over here and you can get the Java version. See, Java version is 1.8. So అన్ని మిషన్స్లో 1.8 ఉండాలి. At the same time you need to check the JMeter version. So which version JMeter you are using? Let us assume 5.4.3. So in all the missions you should be installed JMeter with the same version 5.4.3. Okay, అవే ఉండాలి, వేరేటి ఉండకూడదు. Okay, so that is also one of the main prerequisites. So if not, so you cannot perform the distribution testing. And third one, operating system, OS should be same. Okay, so operating software, okay, OS should be same. So ఇప్పుడు మీరు I am using Windows. Windows ఉంది, I am using Windows OS. Okay, so ఒక మిషన్ విండోస్, ఒక మిషన్ లైనెక్స్ అలా ఉండకూడదు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ చాలా ఉంటాయి. ఓకే, సో లెట్ మీ నోట్ ఇట్ డౌన్. సో ఓఎస్ఎస్ అనేటి విండోస్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో లైనెక్స్ ఉంటుంది. మీకు జావా డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు చూపించుంటాను. సో మెనీ విల్ బి దేర్ అని. ఓకే, సో మ్యాక్ ఉంటుంది. ఓకే, నాట్ మ్యాక్. ఓకే, సో మ్యాక్ ఓఎస్ ఉంటుంది. మ్యాక్ మీన్స్ లైక్ ల్యాప్టాప్, యాపిల్ ల్యాప్టాప్, రైట్? సో ఇలాగ మనకి సోలరీస్ అన్నీ చాలా ఉంటాయి. సో మనకి ఏం చేయాలి, ఓఎస్ కూడా అన్ని మిషన్స్కి ఒకటే ఉండాలి. మీరు విండోస్ అంటే ఆల్ ద మిషన్స్ షుడ్ హ్యావ్ సేమ్ విండోస్ ఫ్లేవర్. అదే లైనిక్స్ అంటే లైనిక్స్ ఫ్లేవరే ఉండాలి. మ్యాక్ అయితే మ్యాకే ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ప్రీ రిక్విసైట్స్, రైట్? సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ 3 థింగ్స్. ఖచ్చితంగా ఈ 3 మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్ ఇంటర్వ్యూ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద ప్రీ రిక్విసైట్స్ to execute the distribution testing, and people directly they will ask you. So you need to remember these 3 points and you need to explain in the interview. Okay, and coming to setup, so now next thing is, so we need to configure some of the things from our end. Okay, so setup అనేది మాస్టర్ మిషన్లో ఒకలా ఉంటుంది. ఓకే, స్లేవ్ మిషన్లో ఒకలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనము వాట్ ఈజ్ మాస్టర్, వాట్ ఈజ్ స్లేవ్ అనుకుంటే, సో లెట్ us కన్సిడర్, ఇక్కడ మనము ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనిషి ఉన్నాడు, ఏబిసిడి సంథింగ్ మనకి ఇలా ఉన్నాయి, రైట్? సో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఇంతమందిలో ఒకటి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి లిఫ్ట్ చేయడానికి. మనం ఇంత పెద్ద వెయిట్ని లిఫ్ట్ చేయాలా లేదా మూవ్ చేయాలన్నప్పుడు ఒకటి పక్క నుండి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. అందరినీ అబ్జర్వ్ చేస్తా, నువ్వు అక్కడ పట్టుకో, నువ్వు ఈ సైడ్ పట్టుకో, నువ్వు ఆ సైడ్ పెట్టుకో, నువ్వు కింద పట్టుకో. సో లైక్ దట్ ద పీపుల్ ఏం చేయాలి, ఒకడు ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో వాడిని మనం ఏమంటాం,
వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ మాస్టర్. సో ఉన్న వాళ్ళల్లో నుంచే ఒకరిని మాస్టర్గా సెలెక్ట్ చేసుకొని వాడిని పక్కన వదిలేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మాస్టర్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆర్ ద స్లేవ్స్. సో స్లేవ్స్ అందరూ ఏం చేయాలి? వాట్ ఎవర్ ద మాస్టర్ హీ ఈజ్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్, సో remaining all, so they have to follow the same instructions. So I can call, so A is a master and remaining all the missions are all the people are the slaves. So ఇక్కడ కూడా మనము let us assume you are using 20 missions. 20 missions వాడుతూ ఉంటే ఈ 20లో నుంచి యూ కెన్ కన్సిడర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద మిషన్ యాజ్ ఎ మాస్టర్. ఒక మిషన్ని మనం మాస్టర్గా తీసుకోవచ్చు. రిమైనింగ్ 19 యూ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ స్లేవ్ మిషన్స్. సో చాలామంది దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ అంటారు, కొంతమంది యూ కెన్ సో మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ సెటప్ అంటారు, మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు. ఓకే, యూ కెన్ రిమెంబర్ దోస్ టూ. ఇప్పుడు మనం వాట్ అండ్ ఆల్ సెటప్ వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ ఫ్రమ్ ద మాస్టర్ ఎండ్ అండ్ ఫ్రమ్ ద స్లేవ్స్ ఎండ్. ఏమేమి సెటప్ చేయాలి? సో నెక్స్ట్ వన్, ద సెటప్. ఓకే, సో మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ సెటప్. మాస్టర్ సెటప్, listen carefully, this is very very important, you need to by heart the things from here. Okay, so ఇవన్నీ థియరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీకు. సో పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. సో మాస్టర్ సెటప్ ఏం చేయాలి అంటే, సో ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు ప్రీ రిక్విసైట్లో, ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మిషన్ సో దేర్ షుడ్ బి a JMeter. Okay, so we need to go to the JMeter folder. Okay, so JMeter is there in the E drive. Go there, double click on the Apache JMeter. Okay, double click on the bin folder. In the bin folder you can find one file called jmeter.properties. Okay, so ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకుంటా వస్తే బిన్ అనే ఫోల్డర్లో యూ కెన్ సీ హియర్ ఆ jmeter.property ఫైల్. ఓకే, సో jmeter.property ఫైల్ అని ఉంటుంది. సో కొంతమంది ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ అని నాకు కనిపించట్లేదు అంటారు. ఓకే, సో లెట్ మీ మినిమైజ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ మీరు చూస్తే jmeter.properties అని ఉంది. దీన్ని ఇంకా మినిమైజ్ చేస్తా. ఓకే, సో టైప్ ఆఫ్ ద ఫైల్ కనిపించట్లేదు. వ్యూ బై లిస్ట్. Actually you can see type something, it is not coming here. Let me check it out. Details, yes. ఇక్కడ చూస్తే మీకు some people they cannot see dot properties here. Only you can see jmeter like that. సో పక్కనే ఉన్న డాట్ లాగు, డాట్ ప్రాపర్టీస్, డాట్ ఎషెట్ ఇలా కొందరికి కనిపించాం. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు చెక్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఫైల్ హియర్. అండర్ ద టైప్ యూ కెన్ సీ ప్రాపర్టీ ఫైల్ హియర్, రైట్? సో JMeter హియర్ యూ కెన్ సీ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ద ఫైల్ యూ కెన్ సీ ప్రాపర్టీ ఫైల్, రైట్? సో ఇలాగ ఉంటుంది ఫైల్స్. కొంతమందికి jmeter.properties అని కనపడుతుంది, దెన్ నో వర్రీస్. సో ఇఫ్ నాట్ యూ నీడ్ టు చెక్ ద టైప్ హియర్. ఓకే, సో JMeter ప్రాపర్టీ ఫైల్. లైక్ ఇక్కడ కూడా మీరు చూస్తే jmeter.bat అని ఉంటుంది, కొంతమందికి .bat ఉండదు. యూ నీడ్ టు లుక్ ఫర్ దిస్ విండోస్ ప్యాచ్ ఫైల్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ప్రాపర్టీ ఫైల్ కోసం చూడాలి. సో దిస్ ఇస్ ద jmeter.property ఫైల్. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సో యూ నీడ్ టు ఓపెన్ దట్ ఇన్ ద నోట్ ప్యాడ్. సో నోట్ ప్యాడ్లో ఓపెన్ చేయాలి. సో వీ నీడ్ టు డూ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ ఫైల్. ఓకే, సో ప్రాపర్టీ ఫైల్స్లో మనం చేంజెస్ చేయాలి. ఏం చేంజెస్ చేయాలి అని చెక్ చేద్దాం. సో డూ Ctrl+F. ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ సంథింగ్ హియర్. ఓకే, సో దేనికోసం సెర్చ్ చేస్తాను అంటే రిమోట్ హోస్ట్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు సెర్చ్ ఫర్ రిమోట్ హోస్ట్, REMOT. ఓకే, రిమోట్ host. Click on the find next. You can see it is highlighted here at the bottom. Okay, so close this one. Okay, search. So ఈ సెక్షన్కి రావాలి మనం. ఓకే, రిమోట్ హోస్ట్ అనే సెక్షన్కి రావాలి. Here you can see we have a property called remote host equal to 127.0.0.1. Let me show you. Let me open the JMeter. Okay, so JMeter open చేస్తాను. సో మీకు ఇక్కడ ఏముంది, రిమోట్ హోస్ట్ ఈక్వల్ టు 127.0.0.1. దిస్ ఇస్ ద IP అడ్రస్, రైట్?
సో లెట్ మీ ఓపెన్ ద జేమీతో. సి మనుషులు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఓకే, మనిషికి నేను ఏమంటున్నాను, ఏబిసిడి అన్న. దేర్ ఆర్ సమ్ నేమ్స్, రైట్? సో ఒక్కొక్కడికి ఒక నేమ్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఏబిసి అని పెట్టాను. అలాగే ఇక్కడ మనకి మిషన్స్ ఉన్నాయి. మిషన్స్ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలా? యూనో, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మిషన్ దేర్ విల్ బి ఏ ఐపీ అడ్రస్. ప్రతి ఒక్క మిషన్కి ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు గెట్ దట్ ఐపీ అడ్రస్. హౌ టు గెట్ ద ఐపీ అడ్రస్? సో ఏ మిషన్లో అయినా మనం ఐపీ అడ్రస్ ఎలా తేవాలి? సో ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ like this. Open the command prompt and just type ipconfig. Okay, so what is the command to check the IP address of your mission or any slave mission? ipconfig. Okay, Windows IP configuration adapter internet media store. Okay, so you can see ipconfig and a command ichanu nenu. I got this much information. You can see here IPv4 address 192.168.55.103. So this is the IP address of my mission, right? Like similarly, so you go and check in your mission by typing this ipconfig. Okay, ipconfig is the command so which can be used to check the IP address of your mission. Okay, so IPv4 address here you can check it out, 192.168.55.103. Okay, so ilaga manamu you need to get the IP address of all the slave missions. Okay, మనకి 20 slave missions ఉన్నాయి అనుకున్నాం మనం. లెట్ మీ గో విత్ స్మాలర్ నెంబర్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 3 slaves లేదంటే 4 slaves అనుకుందాం. సో 4 slavesకి యూనో 4 IP అడ్రస్ ఉంటాయి. స్లేవ్ 1కి ఒక IP అడ్రస్, స్లేవ్ 2కి ఒకటి, స్లేవ్ 3కి ఒకటి, స్లేవ్ 4కి ఒకటి. సో లైక్ దట్. సో దేర్ విల్ బి 4 IP అడ్రస్. ఓకే, ఆ 4 IP అడ్రస్ మనము నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. So let me note down the IP address here. Okay, slave 1 ki 192.168.5. 2.34. I'm taking something. Okay, so slave 2 loki ellali. Slave 2 lo kuda meeru open the command prompt and type ipconfig. Okay, you can get the slave mission IP. So 192.168.2.5. okay, so slave 3 IP address 192.168. Okay, so 4.5. So next slave 4 192.168. Okay, 168.7.89. So these are the IP address of the slave mission. So మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ స్లేవ్ ఐపీస్ అన్నీ మనం మాస్టర్ మిషన్లో jmeter.property ఫైల్లో ఇవ్వాలి. ఓకే, సో jmeter ఓపెన్ అయింది. సో మీరు ఇక్కడ రన్లోకి వెళ్ళి రిమోట్ స్టార్ట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు 127.0.0.1 అని. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తూ ఉంది. సో వాట్ ఎవర్ ద ఐపీ అడ్రస్ హియర్ వీఆర్ సీయింగ్ సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో గో టు రన్ అండ్ గో టు రిమోట్ స్టార్ట్. హియర్ యూ కెన్ సీ, రైట్? సో అది చూపించడానికి మీకు చూపించనేది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు రిమూవ్ దిస్ 127.0.0.1 ఇన్ ద మాస్టర్ మిషన్. నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మాస్టర్. రిమూవ్ దిస్ వన్ and put the remaining slave missions ఉండాలి. ఇక్కడ స్లేవ్ మిషన్స్లో మనకు ఉన్నాయి కదా ఈ ఐపీ అడ్రస్లు 4. సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ 4 మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకే, లెట్ us assume 192.168.2.3. so just I'm giving randomly 192.168.3.4. okay, comma 192.168.7.8. so like this we need to give. సో 4 మిషన్స్ అన్నాం కాబట్టి సో 4 మిషన్కి సంబంధించిన ఐపీ అడ్రస్లు యూ నీడ్ టు గివ్ ఓవర్ హియర్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐపీ షుడ్ బి సపరేటెడ్ బై కామా. చూడండి, కామా డెలిమీటర్ మనం యూజ్ చేయాలి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు గివ్ ద కామా హియర్. డోంట్ గివ్ ఎనీ స్పేసెస్. ఓకే, స్పేసెస్ ఇవ్వకూడదు ఎక్కడ. సో లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు గివ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటి? స్లేవ్ మిషన్ ఐపీ అడ్రస్. సో లెట్ us consider we are using 4 slave missions. Therefore, for each and every slave mission, there will be an IP address. So, IP address ni using ipconfig, we need to get the IP address and we need to provide here. Okay, ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే see we are going to execute the distribution testing, right? So, ఒక మాస్టర్ ఉన్నది ఒక మిషన్ and 4 slave missions we have. సో వాటి మధ్య కనెక్షన్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? నేను డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాను, నువ్వు లోడ్ని జనరేట్ చెయ్యని ఎలా తెలుస్తుంది? సో వీ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్, రైట్? వీ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ మిషన్స్. సో దేర్ ఫోర్ ఏం చేయాలి? మాస్టర్ మిషన్కి మనం చెప్పాలి దీస్ ఆర్ ద స్లేవ్ మిషన్స్.
ఇది స్లేవ్ మిషన్స్, ఇవన్నీ స్లేవ్ మిషన్స్ మనకు. సో యూ కెన్ యూజ్ ది స్లేవ్ మిషన్స్ అండ్ యూ కెన్ జనరేట్ ద లోడ్. ఓకే అని మనం చెప్పాలి. ఓకే, సో మనం చెప్పాలి. ఓకే, సో మనం చెప్పాలి. సో అలా చెప్పేదానికి మనం ఏం చేయాలి? వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద JMeter ప్రాపర్టీస్. ఇన్ ద JMeter ప్రాపర్టీస్ హియర్, సో వీఆర్ కాన్ఫిగరింగ్ ద IP address. See, we have configured the IP address over here. This is the first property which you need to do. Okay, so coming to second property, here only you need to search for the port number called 4000. Here you can see RMI server.rmi local port equal to 4000, we can see over there. So why we need to change this property means, so whenever you are running the distribution testing, by default the test it will run on the port number called 4000. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైతే డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నారో బై డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ 4000 అనే పోర్ట్ నెంబర్ మీద రన్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో వీ నీడ్ టు రిమూవ్ ద ఫ్లాగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాపర్టీ. దీన్ని మనం ఫ్లాగ్ అంటాం. ఓకే, హ్యాష్ సింబల్ ఉంది కదా, సో ఇది ఫ్లాగ్ అంటాం మనం. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, దిస్ ఈస్ కమెంటెడ్ హియర్. ఫ్లాగ్ అని ఉందంటే ప్రాపర్టీకి ముందర అది కమెంట్ చేస్తున్నారు అని అర్థం. సో దిస్ కెనాట్ బి కన్సిడర్డ్ బై యువర్ JMeter. కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు రిమూవ్ ద ఫ్లాగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, సో నేనేం చేస్తాను, ఐ విల్ కాపీ దిస్ ప్రాపర్టీ. సో ప్రాపర్టీని నేను కాపీ చేసుకుంటాను ఎక్సెప్ట్ దట్ ఎక్స్క్లూడింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్లాగ్. ఓకే, సో ఐ కెన్ పేస్ట్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లైన్లో పేస్ట్ చేశాను. సో ఇలా పేస్ట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే, సో దిస్ ఈస్ ద ఓల్డ్ ప్రాపర్టీ, సో దిస్ ఈస్ ద న్యూ ప్రాపర్టీ అని మనకు తెలుసుకోవడానికి, మనకు గుర్తుండేదానికోసం మనం వీ కెన్ ఫాలో ఇన్ దిస్ వే. ఆర్ ఎల్ సింప్లీ యూ కెన్ రిమూవ్ ద ఫ్లాగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాపర్టీ, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్, నో ఇష్యూ. ఓకే, ఇట్లా ఫ్లాగ్ ఉందంటే, హ్యాష్ సింబల్ ఉందంటే ముందర, దట్ ఈస్ కమెంటెడ్ అని అర్థం. ద ప్రాపర్టీ ఈస్ కమెంటెడ్, దట్ ఈస్ నాట్ అప్లైడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్. సో మనం అప్లై చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు రిమూవ్ ద ఫ్లాగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాపర్టీ. సో దానికోసం నేను ఫ్లాగ్ అనేది రిమూవ్ చేశాను. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, సో కమింగ్ టు థర్డ్ ప్రాపర్టీ, స్క్రోల్ డౌన్, హియర్ యూ కెన్ సీ అట్ ద ఎండ్ server RMI SSL disable. You can see here, this is one of the property. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేంజ్ చేయాలి అంటే, సర్వర్ RMI SSL disable equal to false. Copy that entire thing except this comment. ఓకే, సో ముందర ఉన్న ఫ్లాగ్ కాకుండా మిగతాది మొత్తం కాపీ చేసుకోండి, పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. అండ్ ఫాల్స్ తీసేసి మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూ. ఓకే, సో RMI SSL disable equal to true అని పెట్టాలి. ఎందుకు ఇది ప్రాపర్టీ, వై వీ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్ ప్రాపర్టీ అంటే, to establish the connection in between the servers or in between the missions. Okay, so we need to have SSL. Okay, secure certificate అనేది మనకు ఉండాలి. సో సెక్యూర్ సర్టిఫికేట్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, వీఆర్ డిసేబులింగ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ యూజింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ server RMI SSL disable. server RMI remote host SSL disable చేయాలనా, ఎస్, ట్రూ we have given. Okay, so this is the property. So these three properties we need to change in the master mission in the JMeter.property file. Okay, so save this. Okay, control yes, save it and close this. Okay, so now we did some changes in the JMeter.property file in the master mission, right? So తర్వాత ఏం చేయాలంటే, you need to generate one RMI key. Okay, one key మనం JKS ఫైల్ అంటాం, మామూలుగా JKS key అంటాం. we need to generate one key. ఓకే, ఎందుకు కీ జనరేట్ చేయాలి అంటే, మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే, వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ మెనీ మూవీస్ అండ్ ఆల్. సో వెన్ ఎవర్ ద పీపుల్ దే ఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ద గూడ్స్ అండ్ ఆల్, సో దే డూ హ్యావ్ వన్ కోడ్స్, రైట్? ఒక సీక్రెట్ కోడ్ లాగా ఉంటుంది. ఆకాశం ఎర్రగా ఉంది అంటే లేదు, నీలంగా ఉంది అని ఒకటి చెప్తారు. లైక్, సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కోడ్స్ విల్ బి దేర్. సో వెన్ ఎవర్ ద టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ మీటింగ్, సో దెన్ దే కెన్ ఎక్స్చేంజ్ ద గూడ్స్, రైట్? సో లేదంటే యూ కెన్ సీ ఇన్ డీజే సంథింగ్ ఫిలిం. సో ఒక కరెన్సీని కట్ చేసి, ఓకే, చించేసి రెండుగా చేసుకొని, ఒకరి దగ్గర సగము ఇంకొకరి దగ్గర సగము ఉంటుంది, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ ద పీపుల్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎక్స్చేంజ్, సో రెండింటిని టాలీ చేసుకొని రెండు మ్యాచ్ అయితే డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు. లైక్ సిమిలర్లీ హియర్, సో వీ నీడ్ టు జనరేట్ వన్ కీ ఇన్ ద మాస్టర్ అండ్ దట్ కీ షుడ్ బీ పేస్టెడ్ ఇన్ ద స్లేవ్ మిషన్స్. ఓకే, సో మనం మాస్టర్లో ఒక కీ జనరేట్ చేయాలా, ఓకే, బై ఫాలోయింగ్ అవర్ ఓన్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్, క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సో దాట్ కీ యూ నీడ్ టు పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద స్లేవ్ మిషన్స్. ఒక్కొక్కసారి చేయకపోయినా వర్క్ అవుతుంది, బట్ సమ్ టైమ్స్ యూ నీడ్ టు డూ ఇట్.
Okay, let me tell you how you can generate the key, right? Key ni ela generate cheyali ante, so in the Apache JMeter, in the master mission, go to the bin folder. Okay, so here you can see create rma keystore.bat. So there is one file, right? Windows batch file. Double click on that one. Okay, so దాని మీద double click చేయండి. If you double click on that one, so one command prompt it will invoke. Command prompt open అవుతుంది. You can see it is asking some details, right? So what is your first name and last name? So you can enter anything here. Okay, so you can get enter anything. I have entered Madhu Reddy and తర్వాత నేను enter button మీద నొక్కాను. So what is the name of your organization unit is asking. You can give any input. So I have given like Google. Okay, click on the enter button. So what is the name of your organization? You can enter anything, any input you can give. So what is the name of your city? So I am giving like Raichoti. Okay, so you can give anything. So what is the name of your state? I am giving like AP. Okay, so what is the two letters country code? IN India. Okay, so enter చేసిన డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్టా కాదా అని అడుగుతా ఉంది. ఓకే, యూ కెన్ సీ. సో జస్ట్ టైప్ వై. ఓకే, వై అని ఎంటర్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్. ఓకే, it is taking time to ask the password. Okay, so it is asking, see, enter the password. Okay, so password enter చేయమంటుంది. I am giving 1 2 3 4 5 6. You can give anything. Click on the enter button. Re-enter new password 1 2 3 4 5 6. Click enter. That's all. You can see automatically. So that particular command prompt it is closed over there. Okay, so close అయిపోయింది కదా. మీకు కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేసి చూడండి. సో వన్ ఫైల్, వన్ jks ఫైల్ కెన్ బి జనరేటెడ్ over there. Here you can see rmi keystore.jks jks file. ఇది మనకు ఫస్ట్లో ఉండదు. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ వేర్ ఇస్ దిస్ క్రియేట్ rmi keystore. ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని డబల్ క్లిక్ చేసి డేటా అన్ని ఇచ్చామో, సో దెన్ ద ఫైల్ విల్ బి జనరేటెడ్ హియర్. rmi keystore.jks అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో మీరు కావాలంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ jks ఫైల్ ఉంది కదా ఇక్కడ, jks rmi keystore.jks వీ హ్యావ్ హియర్, రైట్? సో డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద క్రియేట్ rmi keystore.bat. అసలు ఓపెన్ అవ్వదు. సో క్లోజ్ అయిపోతుంది. సి, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ క్లోజ్. ఎందుకు క్లోజ్ అయిపోతుంది అంటే యూ కెన్ సీ హియర్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ జనరేటెడ్ ద rmi keystore.jks కాబట్టి క్లోజ్ అయిపోతుంది. లెట్ మీ డెలీట్ దిస్ వన్. ఓకే, మీకు చూపించే దానికోసం నేను డెలీట్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, నౌ గో అండ్ రన్ ద ఫైల్ .bat. నౌ యూ కెన్ సీ it will ask you the inputs and all again. What is the first name, last name? Okay, so you can follow this question and answers and you can generate the jks. So jks generate అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అంటే you need to copy that jks file from the master and you need to paste that in the slave missions bin folder, right? మనకి స్లేవ్ మిషన్స్లో కూడా సో దేర్ విల్ బి ఏ జేమీటర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ జేమీటర్లో మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు పేస్ట్ ఇట్ అవుట్, రైట్? జేమీటర్లో బిన్ ఫోల్డర్లో, డోంట్ పేస్ట్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పేస్ట్ చేయొద్దండి. యూ నీడ్ టు పేస్ట్ దట్ ఇన్ ద బిన్ ఫోల్డర్. ఓకే, ఏ బిన్ ఫోల్డర్ నుంచి తీసుకొని పోవాలి? మాస్టర్ మిషన్లో ఉన్న బిన్ ఫోల్డర్ నుంచి యూ నీడ్ టు కాపీ ద jks ఫైల్. rmi keystore.jks ఫైల్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఆ ఫైల్ని మనం కాపీ చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ ద మాస్టర్ and go to your slave mission. Consider this is the slave mission. Go to the Apache JMeter, go to the bin folder. So in the bin folder you can paste over here. ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి. ఓకే, సో అన్ని స్లేవ్ మిషన్స్లో మనం పేస్ట్ చేయాలి. 4 మిషన్స్ అయితే 4 మిషన్స్లో పేస్ట్ చేయాలి. 20 మిషన్స్ అయితే 20 మిషన్స్లో కూడా మనం దాన్ని ఏం చేయాలి, కాపీ పేస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సెటప్ సో విచ్ రిక్వైర్ ఫర్ వాట్ వి కాల్ ద మాస్టర్ మిషన్. ఓకే, మాస్టర్ మిషన్ సెటప్ ఇది. Coming to setup in the where slave missions. Okay, slave missions లో setup ఎలా చేయాలి అంటే in slave mission also we have the jmeter, right? slave missions లో కూడా మనకి jmeter ఉంటుంది. go to the jmeter, go to the bin folder. Okay, here you can see jmeter.property file, right? ఇక్కడ కూడా మనకి jmeter.property file ఉంటుంది. Okay, you need to double click on that particular file. Okay, so you need to double click on that particular file and then you need to search for, let me check for any other alternative jmeter is there in my mission or not. Okay, leave it, not an issue.
ఓకే. సో మీరు ఏం చేయాలి, స్లేవ్ మిషన్లో జేమీటర్లో బిన్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళాలి. సో హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ సి జేమీటర్ డాట్ ప్రాపర్టీ ఫైల్. సో డబల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. సో నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద స్లేవ్ మిషన్. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలి, సర్చ్ విత్ డూ కంట్రోల్ ఎఫ్. ఓకే. సో సర్చ్ ఫర్ రిమోట్ హోస్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద ఫైండ్. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి. ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ రిమోట్ హోస్ట్. మామూలుగా అయితే మీకు 127.0.0.1 ఉంటుంది స్లేవ్ మిషన్స్లో కూడా. ఓకే. సో దాన్ని అలాగే పెట్టండి. డోంట్ డూ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద స్లేవ్ మిషన్. ఓకే. ఐపీ అడ్రస్ అంటాం, ఏం చేంజ్ చేయకూడదు. ఓకే. ఇది నేను మాస్టర్ మిషన్కి సంబంధించిన ఫైలే మళ్ళీ ఓపెన్ చేశాను టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకే. సో దీన్ని మాత్రం మీరు వదిలేయండి. ఓకే. స్క్రోల్ డౌన్ అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ ఆర్ఎంఐ సర్వర్ లోకల్ పోర్ట్, రైట్. సో ఇలాగే మనం మాస్టర్ మిషన్లో ఎలాగే చేసామో అలాగే కింద పేస్ట్ చేసేయండి. అండ్ వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ, సో దిస్ వన్ ఆర్ఎంఐ ఎస్ఎస్ఎల్ డిసేబుల్. సో దీన్ని కూడా ట్రూ పెట్టి కింద ఇలాగ పేస్ట్ చేయాలి. ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ మీరు యూనిట్ చేంజ్ ఇన్ ద స్లేవ్ మిషన్స్, అన్ని స్లేవ్ మిషన్స్లో చేయాలి ఆ రెండు ప్రాపర్టీస్. తర్వాత సేవ్ చేసేయండి. ఓకే. సో దట్స్ ఆల్. సో ఈ రెండు చేంజెస్ మీరు అన్ని స్లేవ్ మిషన్స్లో బిన్ ఫోల్డర్లో జేమీటర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్లో చేంజెస్ చేయాలి. సో చేంజెస్ చేసేసాము. సో నెక్స్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ. సో మీ జేమీటర్లో మనం రన్లోకి వచ్చి రిమోట్ స్టార్ట్లో కొడితే ఇక్కడ అన్నీ కనిపించాలి. మీ స్లేవ్ మిషన్ ఐపీ అడ్రస్లు మనము ఏమైతే ఇచ్చామో ప్రాపర్టీ ఫైల్లో అవన్నీ కనిపించాలి. ఇక్కడ కనిపించట్లేదు కదా. సో గో అండ్ రీస్టార్ట్ యువర్ జేమీటర్ నౌ. సో జేమీటర్ని రీస్టార్ట్ చేయండి. దెన్ యూ కెన్ సీ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ యువర్ స్లేవ్ మిషన్స్ ఇన్ ద మాస్టర్ మిషన్. ఓకే. సో మనం మాస్టర్ మిషన్ నుంచే మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అన్నీ చేసేది. వీ డు నాట్ డూ దట్ ఇన్ ద స్లేవ్ మిషన్స్. సో జేమీటర్ ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ రన్ ఇన్ ద మాస్టర్ మిషన్లో మనకి జేమీటర్ రన్ అవుతుంది. నౌ ఐఎమ్ లాంచింగ్ ద జేమీటర్, ఐఎమ్ రీస్టార్టింగ్ ద జేమీటర్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే మినిమం మీ దగ్గర 2 మిషన్స్ ఉండాలి. ఓకే. సో దెన్ యూ కెన్ డూ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్. సో ఒక్క మిషనే ఉంటే మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ చేయలేము. సో 2 మిషన్స్ ఉంటే చేయొచ్చు. గా పెట్టుకోండి ఇంకో మిషన్ స్లేవ్. Go to run and here you can see, right. So whatever the slave mission IP address we have been configured in the master, so we can see the slave missions and all here, right. Okay. So ఇప్పుడు let us assume నేను ఈ ఏపీఐ టెస్టింగ్ అనే దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ చేయాలి. ఓకే. అప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఓకే. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద స్క్రిప్ట్ ఇన్ మై మిషన్. దిస్ ఇస్ ద మాస్టర్ మిషన్. అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ ద మాస్టర్ మిషన్. I want to go with 1000 users or 10,000 users test execution cheyali. I do have 4 missions, right. So 4 missions naaku unnayi. So ippudu nenu enta load pettali ikkada 10,000 pettese saripotunda. So as per my requirement, so let me put my requirement here. Na requirement enti, I need to execute the test with 10,000 users. So users equal to 10,000 users ఉన్నారు నాకు. స్లేవ్స్ ఐ హ్యావ్ 4. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను లోడ్ ఎంత పెట్టాలి, జేమీటర్లో లోడ్ ఎంత పెట్టాలి, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు టెస్ట్ వెదర్ యూ హ్యావ్ పర్ఫార్మ్డ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ ఆర్ నాట్. సో లోడ్ నేను 10,000 పెట్టాను అనుకోండి. సో ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది అంటే టెస్ట్ రన్ చేశాను అనుకోండి, నేను ఏమవుతుందంటే 40,000 అవుతుంది నాకు లోడు. ఎందుకంటే యూ కెన్ గో టు రన్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ ఓవర్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 స్లేవ్ మిషన్స్. ఒక్కొక్క స్లేవ్ మిషన్ మీరు ఇక్కడ ఎన్నైతే నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇచ్చారో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కెన్ బి జనరేటెడ్. ఓకే. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ 4 స్లేవ్ మిషన్స్ హియర్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్లేవ్ మిషన్ కెన్ బి జనరేటెడ్ బై దిస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఇప్పుడు 2.3 10,000, 3.4 10,000, 7.8 మిషన్ 10,000, 5.8 10,000. సో 4 మిషన్లు 4 10,000 యూనో. సో 40,000 యూజర్స్ కెన్ బి జనరేటెడ్ ఓవర్ దేర్. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే. సో మనం ఎలా లోడ్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే, సో ద లోడ్ ఫర్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ ఈజ్ టోటల్ లోడ్ ఆర్ టోటల్ యూజర్స్ బై స్లేవ్స్. లోడ్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్. ఓకే. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ ఓకే ఈక్వల్ టు సో యూజర్స్ బై స్లేవ్స్. డోంట్ కన్సిడర్ ద మాస్టర్ మిషన్. మాస్టర్ మిషన్ మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. Total users we have 10,000 divided by slaves we have 4, right. So 4 దీన్ని మనం divided by చేస్తే how much we can get 2,500 I think. Okay. So 2,500 users మనం ఏం చేయాలి in the JMeter. So you can apply
2500 users. Okay, this is how you need to calculate the number of users. నేను 10,000 మంది యూజర్లు కదా మీరు 10,000 మంది యూజర్లు పెడితే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్లేవ్ మిషన్ కెన్ బి జనరేటెడ్ బై దట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఇన్ అవర్ కేస్ మనకి 4 స్లేవ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్లేవ్ మిషన్ ఇట్ కెన్ జనరేట్ 2500 now. 2500, 2500, 2500, 2500. So 2500 into 4. So finally we can get 10,000 load. Okay. So this is how you need to calculate the number of users. ర్యాంప్ అప్ కూడా నేను ఎలా ఇవ్వాలి అంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ని బేస్ చేసుకొని నువ్వు ర్యాంప్ అప్ ఇవ్వాలి. ఓకే. సో డోంట్ కన్సిడర్ 10,000 users over here. You need to consider this 2500 and calculate the ramp up, and according to that you can provide here. Coming to duration మీరు 1 hour అయితే 1 hour, 2 hour అయితే 2 hour, అది మాత్రం మారదు. ఓకే. సో ర్యాంప్ అప్ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ చేంజ్ అవుతాయి, బట్ డ్యూరేషన్ ఇట్ డు నాట్ చేంజ్. ఓకే. డ్యూరేషన్ మనం మామూలుగా అయితే 1 hour రన్ చేయాలి కాబట్టి సో 1 hour నాకు 4 మిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 hour by 4 అలా చేయకూడదు. సో డ్యూరేషన్ 1 hour అంటే 1 hour. సో డోంట్ డూ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ఇట్, రైట్. సో 1 hour అయితే 1 hour డైరెక్ట్గానే ఎంటర్ చేసేయాలి. డోంట్ డూ లైక్ డివైడెడ్ బై 4 అన్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓన్లీ దట్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకే. సో యూజర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే లైక్ దిస్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ లోడ్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ స్లేవ్స్. ఓకే. సో 10,000 by 4 we can get 2,500. So therefore each and every slave mission can be generated this 2,500 users, right. సో అలాగ మనం JMeterలో మనం ఇక్కడ పెట్టాలి. ఓకే. సో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేయాలి? డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ అయితే టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేయాలి? సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ టెస్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, స్లేవ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకు అన్ని స్లేవ్ మిషన్స్లో మనం ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు రన్ ద సర్వర్. JMeter.server అని ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు రన్ దట్ పర్టికులర్ సర్వర్. ఓకే. ఎక్కడ ఉంటుంది? లెట్ us assume దిస్ ఇస్ ద స్లేవ్ మిషన్. ఇదే స్లేవ్ మిషన్ అనుకుందాము. Go to the Apache JMeter, go to the bin folder. In the bin folder you can see JMeter.server. Okay, so JMeter server you can see windows.bat అని ఉంటుంది. Okay, JMeter server.bat, or else you can see like windows batch file. You need to double click on that one. Okay, ఎక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేయాలి? ఇన్ ద స్లేవ్ మిషన్స్. ఓకే, నాట్ ఇన్ ద మాస్టర్ మిషన్. మాస్టర్ మిషన్లో కాదు, స్లేవ్ మిషన్లో మనం డబుల్ క్లిక్ చేయాలి. ఓకే. సి ఇలాగ మీకు వస్తుంది, కింద ఒక స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. లెట్ us వెయిట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్. సో ఇలాగా JMeter సర్వర్ మీరు ఏం చేయాలి? అన్ని మిషన్స్లో రన్ చేయాలి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు రన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్ ఫ్రమ్ ద మాస్టర్ మిషన్, సో మేక్ షూర్ దట్ యూ ran the JMeter సర్వర్ ఇన్ ఆల్ ద స్లేవ్ మిషన్స్. ఓకే, అన్ని స్లేవ్ మిషన్స్లో మనం రన్ చేయాలి. యూ కెన్ సీ క్రియేటెడ్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ సంథింగ్. So this is the IP address of your mission, slave mission, and you can see 4,000 here. So what is the meaning of that 4,000? So whenever you are running the distribution testing, I already told you, so on the local port called 4,000 that test will run. So అందుకోసం మనం దాన్ని ఎనేబుల్ చేసాం. ఓకే. సో ఇంతకు మించి మనకి ఏమీ ఉండదు ఇక్కడ. సో ఇలాగ మీకు అన్ని మిషన్స్లో ఇలాగే వస్తాయి, బట్ IP address it will change. ఓకే. సో అన్ని స్లేవ్ మిషన్స్లో మీరు ఇలాగ రన్ చేయాలి. ఓకే. సో లెట్ us కన్సిడర్ నౌ అన్ని మిషన్స్లో మనం చేసేసాము. రిమోట్ సర్వర్ని మనం JMeter server.bat సర్వర్ని మనం ఆన్ చేసాము. ఓకే. సో నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? టెస్ట్ అనేది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే డోంట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద ప్లే బటన్, రైట్. సో డోంట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే button. If you click on the play button, the test it will run in your local mission. That means in your master mission the test it will run. That is not correct. ఓకే. సో టెస్ట్ మనకి ఎక్కడ రన్ అవ్వాలి? మాస్టర్ మిషన్లో రన్ అవ్వకూడదు. ద టెస్ట్ ఇట్ విల్ రన్ ఇన్ ద స్లేవ్ మిషన్స్, రైట్. స్లేవ్ మిషన్స్లో రన్ అవ్వాలి. సో దేర్ ఫోర్ డోంట్ యూజ్ దిస్ ప్లే బటన్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్. సో గో టు రన్ ట్యాబ్. హియర్ వీ హ్యావ్ రన్ ట్యాబ్. ఓకే. సో గో టు రిమోట్ స్టార్ట్ ఆల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దట్ రిమోట్ స్టార్ట్ ఆల్. ఓకే. రిమోట్ స్టార్ట్లోకి వెళ్ళి ఒకదాని మీద తర్వాత ఒకటి క్లిక్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే. సో గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద రిమోట్ స్టార్ట్ ఆల్. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే చాలు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద టెస్ట్ విల్ బీ స్టార్టెడ్. ఓకే. ఇన్ స్లేవ్ 1, స్లేవ్ 2, స్లేవ్ 3, స్లేవ్ 4 అన్ని మిషన్స్లో మీకు టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. రిమోట్ స్టార్ట్ ఆల్ మీదే క్లిక్ చేయాలి మనం. డోంట్ గో విత్ రిమోట్ స్టార్ట్. క్లిక్ ఆన్ ద రిమోట్ స్టార్ట్ ఆల్. టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సో మీరు టెస్ట్ ఆపాలనుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు గో టు రిమోట్ స్టాప్ ఆల్. అంతేగాని రిమోట్ స్టాప్కి వెళ్ళి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి క్లిక్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ప్రాసెస్.
you need to start the test, right? So test start చేయాలన్నప్పుడు go and click on the remote start all option. Whenever you want to stop the test, go and click on the remote stop all. That's all. Okay, you need to use these two options to start and to stop the test, right? సో మరి లాగ్స్ అన్నీ నాకు ఎక్కడ వస్తాయి? నేను లాగ్స్ సేవ్ చేసుకోవాలి కదా, జేటీఎల్ అన్నీ అవన్నీ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే ఇన్ ద మాస్టర్ మిషన్ హియర్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, స్లేవ్ మిషన్స్లో మీకు ఏమీ రాదు. లెట్ మీ షో యూ ద లాగ్స్. మీకు ఆల్రెడీ I have given the material, right, PDF. So there you can see I have been provided the screenshots. Okay, distribution testing ఎలా చేయాలి అని. So step by step I have given the screenshots and all. You can go and you can look at there. Okay, let me show you distribution testing. మీరు ఏమేం చేయాలి, మీరు వీడియో అయినా గో త్రూ అవ్వచ్చు, లేదంటే స్టెప్స్ యూ కెన్ గో త్రూ. ఓకే, ఏమేం చేయాలి డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్టింగ్, మనము ఏమేం చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్ విల్ బి దేర్. ఏమేం ప్రాపర్టీ కోసం మీరు వెతకాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చేంజ్ చేయాలి. సో ఇంక్లూడింగ్ లైక్ ఐపీ అడ్రస్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి, సో ఏమేం చేంజెస్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ హియర్. జస్ట్ రెఫర్ ఇట్. ఓకే, సో ఎక్కడికి వెళ్ళి రన్ చేయాలి మనం సర్వర్ని, ఎక్కడి నుంచి రన్ చేయాలి టెస్ట్ చూడండి. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ ఇమేజ్. సో మీరు ఎప్పుడైతే టెస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారో ఫ్రమ్ ద మాస్టర్ మిషన్, so this is the log which you are seeing now. So this is the log, so of the slave mission లో వచ్చే లాగ్. ఓకే, క్రియేటెడ్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఇందాక మనం చూసాం ఇక్కడ, క్రియేటెడ్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నారు. సో దీని కింద మీరు టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు టెస్ట్ స్టార్టెడ్ అని పడుతుంది, ఎండ్ అయినప్పుడు టెస్ట్ ఎండెడ్ అని పడుతుంది. అంతకు మించి ఇంకేమీ రావు లాగ్స్. యూ కెన్ సీ స్టార్టింగ్ ద టెస్ట్ ఆన్ అని చెప్పి మీకు డే టు టైం పడింది, దెన్ ఫినిష్డ్ ద టెస్ట్ అని చెప్పి పడింది. అంటే బిగినింగ్ ఎండింగ్ రెండు మాత్రమే లాగ్స్ ఉంటాయి, అంతకు మించి ఇంకేమీ ఉండవు ఇక్కడ. ఓకే, మరి నీ లాగ్స్ అన్నీ ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి? ఐ వాంట్ జేటీఎల్ ఫైల్, రైట్? సో వీ నీడ్ టు జనరేట్ ద హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్. ఓకే, దెన్ జేటీఎల్ మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే ఇన్ మాస్టర్ మిషన్, ఇన్ ద మాస్టర్ మిషన్, సో ఇన్ ద వ్యూ రిజిస్ట్రీ, సో హియర్ యూ నీడ్ టు గివ్ ద ఫైల్ నేమ్ అండ్ ఆల్. సో లాగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద మాస్టర్ మిషన్లోనే మనకు లాగ్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఇన్ ద స్లేవ్ మిషన్స్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లాగ్స్ అండ్ ఆల్. సో దేర్ ఫోర్ ప్రొవైడ్ ద ఫైల్ నేమ్ హియర్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, మీ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకముందే ఏం చేయాలి? సో గివ్ ద ఫైల్ నేమ్ హియర్ ఇన్ ద మాస్టర్ మిషన్ అండ్ దెన్ go to run tab and click on the remote start all. So that's all. Okay, so all the logs you can see in the view results tree, and the logs will be saved in that particular JTL file. So using that, what you can do, so you can generate the HTML report. Okay, in the interview some people they will ask you to test. ఓకే, స్లేవ్ మిషన్స్లో లాగ్స్ వస్తాయా, ఏం లాగ్స్ వస్తాయి అని అడుగుతారు. ఓకే, ఇన్ ద స్లేవ్ మిషన్స్ వీ కెనాట్ సీ ఎనీ లాగ్. సో జస్ట్ వీ కెన్ సీ సో వెన్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద టెస్ట్ అండ్ వెన్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఫినిష్డ్ ద టెస్ట్. సో దోస్ టూ లాగ్స్ ఓన్లీ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద స్లేవ్ మిషన్. ఓకే, అంత మించి ఇంకేమీ రాదు. ఇన్ ద మాస్టర్ మిషన్ వీ కెన్ సీ ఆల్ ద లాగ్స్ లైక్ స్లేవ్ 1, స్లేవ్ 2, స్లేవ్ 3, స్లేవ్ 4 సంబంధించిన అన్ని లాగ్స్ ఇక్కడే మనకు వస్తాయి, వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీలోనే వస్తాయి. వీ కెన్ export that logs into .jtl file, and using that JTL file you can generate the HTML report. Okay, so this is about how you can what is distribution testing and how you can do the setup and all, how you can execute and all. Okay, so if you are having two missions with you, either like one laptop, one desktop, or two laptops or two desktops or whatever it may be. Okay, so మీరు ఏం చేయాలి, ఒకే రూటర్కి కనెక్ట్ అవ్వండి and make sure that you have satisfied the prerequisites and all. సేమ్ ఓఎస్ ఉండాలి, అన్నీ చెక్ చేసుకోండి అండ్ ఫాలో ది స్టెప్స్ అండ్ ఆల్. సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ సక్సీడెడ్. ఓకే, సో మనకి మల్టిపుల్ మిషన్స్ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు షో దట్, రైట్? సో బట్ ఫాలో ద సేమ్ స్టెప్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ టు యూ. సో కీప్ దట్ PDF document with you, okay, in front of you, and follow the same step and you will be succeeded. Okay, so this is about distribution testing, how you can do. Okay, so this is very very important. Most of the people they are asking, so have you performed the distribution testing, or what is distribution testing, why we need to do the distribution testing, what is the prerequisites, what is the setup, or can you please explain how we can do the distribution testing. So like that the people they will ask you in the interview. Okay, this is very very important one. Okay, many people they don't know. మీరు ఇలాగ నేను ఇప్పుడు ఎలా అయితే చెప్పానో అలాగే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటే సో ద పీపుల్ విల్ బీ ఇంప్రెస్డ్. ఓకే, సో ఇలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రాసెస్ చాలామందికి తెలియదు. దే ఆర్ నాట్ అవేర్ హౌ దే కెన్, సమ్ పీపుల్ దే నో హౌ దే కెన్, ఎలా చేయాలి అని తెలుస్తుంది, బట్ దే కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ లైక్ దిస్. ఓకే,
So try to by heart the same thing. Okay, so try to explain. Coming to next one. Okay, server monitoring tomorrow I will start. So today what I can do, I'll tell you about a few plugins. Okay, so today I have another 10 to 15 minutes, so I can go with the plugins. Okay, so go to plugin manager here. Okay, so here we have available plugins. Go there, and here search for synthesis report. Okay, so this is the important plugin. Important అని ఏం కాదు. సో నేను కొన్నిసార్లు వాడాను. సో దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ థింగ్ విత్ యూ. ఓకే, సింథసిస్ రిపోర్ట్ ఎందుకు అంటే, సి యూ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ యువర్ టెస్ట్ ఫర్ 1 hour డ్యూరేషన్. టెస్ట్ అనేది మనము 1 hourకి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. అప్పుడు మనకి జేటీఎల్ వస్తుంది, రైట్? సో జేటీఎల్ వస్తుంది. బట్ క్లయింట్ ఏమంటాడంటే, నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినాయి అనేది నాకు చెప్పు అంటాడు. ఫస్ట్ 1 hourకి 1 hour మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్కి నాకు ఎలా ఉన్నది బిహేవియర్, ఓకే, అప్లికేషన్ బిహేవియర్ ఎలా ఉన్నాయి, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, తర్వాత టీపీఎస్ ఎలా ఉన్నింది, ఇలాగ నాకు స్టాటిస్టిక్స్ అన్నీ కావాలా అంటాడు. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఎలా ఫిల్టర్ చేస్తాము? ఫిల్టర్ చేయలేము కదా. ఓకే, సో నార్మల్గా అయితే మనం ఫిల్టర్ చేయలేము, రైట్? సో నార్మల్గా ఇప్పుడు లెటస్ కన్సిడర్ దీన్నే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను నేను. లెట్ మీ గో విత్ 10 users. 10 usersని పెట్టి నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ 60 seconds, రైట్? 60 seconds నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. స్టాప్ ఇట్. వై? బికాస్ ఐ హ్యావ్ నాట్ saved these logs. Okay, let me give JTL file. API testing dot JTL. Okay, so now click on the play button. API testing dot JTL. Let me check it out in the bin folder whether it is generated or not. Okay, fine. So నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ రన్నింగ్ ద టెస్ట్ విత్ 10 users. యూ కెన్ సీ హియర్. సో 10 users టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నాను ఫర్ 60 minutes. సో 60 minutes టెస్ట్ అనేది రన్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఫెయిల్యూర్ అండ్ ఆల్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో ఇప్పుడు నేను ఎలాగైతే 1 minute రన్ చేస్తున్నానో అలాగ మీరు 1 hourకి రన్ చేశారు అనుకుందాం. సో క్లయింట్ ఏమంటున్నాడు, సో ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ నాకు సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ కావాలి, తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్కి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ కావాలి అంటాడు. బట్ మనకు ఒకటే జేటీఎల్ ఉంటుంది. 1 hourకి రన్ చేస్తే మనకు ఒకటే జేటీఎల్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ 30 minutesకి ఒక జేటీఎల్, తర్వాత ఒక 30 minutesకి జేటీఎల్ అలా ఉండదు. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఓకే, సో ఏం చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, సో యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. సి 1 minute అయిపోయింది, టెస్ట్ స్టాప్ అయిపోయింది. సో నౌ ఐ హ్యావ్ ద జేటీఎల్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ 30 minutesకి ఫస్ట్ 30 secondsకి ఐ వాంట్ ద స్టాటిస్టిక్స్, దెన్ 30 secondsకి నాకు స్టాటిస్టిక్స్ కావాలా. ఓకే, సో యూజింగ్ సింగిల్ జేటీఎల్, రైట్? సో ఒకే జేటీఎల్ మనకి 1 minute ఉంది, దీన్ని మనం ఫిల్టర్ చేయలేం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎలా చేయాలంటే, యూజ్ సింథసిస్ ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్. హియర్ యూ కెన్ గో సింథసిస్ ప్లగ్ఇన్ అని సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, యూ కెన్ గెట్ దట్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దట్ ప్లగ్ఇన్. ఓకే, సో జస్ట్ మీరు సెర్చ్ చేయండి ఫస్ట్. లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్. మీకు ఇలాగా టైప్ సింథసిస్. ఓకే, యూ కెన్ సీ సింథసిస్ రిపోర్ట్ హియర్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ అప్లై చేంజెస్ అండ్ రీస్టార్ట్ JMeter. దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో మీరు downloading is done. Yeah, so it is launching the JMeter. JMeter మనకి రీస్టార్ట్ అవుతా ఉంది. సో దట్ యూ కెన్ సీ ద ప్లగ్ఇన్. ఓకే, సో maximize this. Okay, so right click on the test plan, right click on the thread group, go to the listener. Okay, so here you can see synthesis report, right? So listeners lo manaki untundi, click on that one. Okay, so now this is a place where you can filter your stats, right?
ఇక్కడ పైన నేమ్ ఉంది, మీరు నేమ్ కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో కమెంట్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఫైల్, మనకి జేటీఎల్ ఫైల్ ఉంది కదా, సో బ్రౌజ్ చేయండి. ఓకే, సో ఏపీఐ టెస్టింగ్ డాట్ జేటీఎల్ ఇది నాది. క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. ఓకే, యూ కెన్ సీ స్టాటిస్టిక్స్ అన్నీ ఇక్కడ వచ్చేసాయి. బట్ నాకు 1 minute సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ వద్దు. ఐ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ రైట్ 30 seconds. ఫస్ట్ 30 seconds కావాలి. స్టార్ట్ టైము, ఓకే, ఫినిష్ టైము హియర్ యూ కెన్ గివ్. సో 0, యూ కెన్ సీ హియర్ సెకండ్స్, రైట్. సో 30 seconds, you 30. Okay, just click on the enter button, that's all. Okay, so enter button మీద ఇవ్వండి. లేదంటే what you can do, you can clear this data and all. Better you can now 0 enter, click on the enter. Okay, it will take some time to give the things and all. Why it is not coming? Okay, so first give the time 0, 30 and all, then paste the data. Okay, JTL, click on enter button, you can see 0 నుంచి 30 secondsకి నాకు 191 millisecondsలో వచ్చాయి. మీకు నమ్మబుద్ధి కాకపోతే లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ 30 ఫస్ట్. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి 760 ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు క్లియర్ చేసేయండి డేటా. సో జేటీఎల్ ఉంది కదా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ బటన్, యూ కెన్ సీ టోటల్ 1527 వీ హ్యావ్, రైట్. సో లెట్ మీ క్లియర్ దిస్ డేటా. సో జేటీఎల్ ఫైల్ని ఇక్కడ నుంచి తీసేయండి. Now give the starting time as 0 and ending time is 30 seconds. So now browse your JTL. Okay, this is my JTL API testing.jtl. Click on the enter button. You can see total 760. First 30 seconds ki. So you know this is the way how you can filter. Call 30 to 60 కావాలనుకున్నా you can filter it. So cut from this. Say okay, enter 30. Okay, so 60, 30 to 60 I have given. ఫస్ట్ హాఫ్ తర్వాత హాఫ్. ఓకే, సో ఇలాగ మీరు చేసుకోవచ్చు. మీకు నమ్మబుద్ధి కావాలంటే యూ కెన్ గో విత్ 15 0. ఓకే, సో గో విత్ 15 seconds. సో ఎంటర్ ద జేటీఎల్, క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్, క్లియర్ ద డేటా. ఓకే, చూడండి ఫస్ట్ 15 secondsకి దీస్ అండ్ ద స్టాట్స్. సో ఇలాగా వాట్ ఎవర్ ద జేటీఎల్ యూ హ్యావ్, సో యూజింగ్ దట్ జేటీఎల్ యూ కెన్ ఫిల్టర్ ద స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ 15 minutes, తర్వాత 15 minutes, తర్వాత 30 minutes, తర్వాత 1 hour. ఓకే, ఎలాగైనా సరే వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ ఫిల్టర్ ద స్టాట్స్ అండ్ ఆల్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లగ్ఇన్, సింథసిస్ రిపోర్ట్ ప్లగ్ఇన్ వీ కెన్ యూజ్ అండ్ వీ కెన్ ఫిల్టర్. ఓకే, సో దీన్ని కావాలంటే మీరు ఛాలెంజింగ్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ వన్ ఆఫ్ మై అప్లికేషన్ ఐ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద టెస్ట్ ఫర్ 1 hour. Okay, so I got the JTL file and I have reported so those statistics and all to the client. But the client asked me that we need to he need to see the statistics for each and every 15 minutes, 0 to 15 minutes statistics, 15 to 30 minutes statistics, and 30 to 45 minutes statistics, and finally 45 to 60 statistics. ఇలాగ నాకు కావాలన్నాడు. అప్పుడు నేను ఏం చేశాను, I have used the synthesis report and I have been filtered the statistics for each and every 15 minutes అని వాడికి చెప్పచ్చు. సో యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్. ఓకే, సో ఇలాగే మనకి వన్ మోర్ ప్లగ్ఇన్ వీ హ్యావ్, మెర్జింగ్ జేటీఎల్స్. ఇప్పుడు జేటీఎల్ని కట్ చేసాం మనం, రైట్. ఫస్ట్ 15 minutesకి ఒకటి, తర్వాత 15 minutesకి ఒకటి, అలాగా. నాకు ఇప్పుడు 2 జేటీఎల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర, రైట్. సో నేను ఒక 15 minutesకి ఒకటి రన్ చేశాను, తర్వాత 15 minutesకి ఇంకో టెస్ట్ రన్ చేశాను, ఇలాగ 2 టెస్ట్లు రన్ చేశాను. నేను ఆ రెండింటిని ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు మెర్జ్ ద రిజల్ట్స్. మనకి మామూలుగా అయితే 2 రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఇలాగా, రైట్. సో ఇలాగ ఒక జేటీఎల్ వస్తుంది, ఇంకోటి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇంకో జేటీఎల్ వస్తుంది. సో ఆ రెండింటిని నేను ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు మెర్జ్ చేసి ఒకే జేటీఎల్ జనరేట్ చేయాలా. సో యూజింగ్ దట్ జేటీఎల్ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఐ నీడ్ టు జనరేట్ ఓన్లీ 1 HTML రిపోర్ట్. సో మామూలుగా అయితే ఒక్కొక్క జేటీఎల్తో ఒక్కొక్క HTML రిపోర్ట్ వస్తుంది మనకి. సో బట్ క్లయింట్ వద్దంటున్నాడు. క్లయింట్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఒక టెస్ట్ రన్ చేయాలా, ఒక జేటీఎల్ వస్తుంది 15 minutesకి, తర్వాత ఇంకో టెస్ట్ రన్ చేయాలి 15 minutesకి, ఇంకో జేటీఎల్ వస్తుంది. ఆ 2 జేటీఎల్ని మనం ఏం చేయాలి, మెర్జ్ చేయాలి. సో దెన్ జనరేట్ 1 HTML రిపోర్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో ఇలాగ జేటీఎల్ని మనం మెర్జ్ చేయాలన్నప్పుడు, సో యూ కెన్ యూజ్ మెర్జ్ JTL ప్లగ్ఇన్. సో గో టు ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్, క్లిక్ ఆన్ ద అవైలబుల్ ప్లగ్ఇన్స్, అండ్ హియర్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ ద మెర్జ్ రిజల్ట్స్, క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. ఓకే, సో గో టు ద బాటమ్. సో
బాటంలోకి వెళ్ళండి. ఓకే, ఇక్కడ మీకు అప్లై చేంజెస్ అండ్ రీస్టార్ట్ JMeter ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. ఓకే, సో మీరు దాని మీద క్లిక్ చేస్తే సో చేంజెస్ అప్లై అవుతాయి అండ్ ఆ ప్లగ్ఇన్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో డైరెక్ట్లీ టు యువర్ JMeter అండ్ యువర్ JMeter వాంట్ టు సేవ్. ఓకే, సో JMeter ఆటోమేటిక్గా రీస్టార్ట్ అవుతుంది. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ యూజ్ ద ప్లగ్ఇన్స్. మీకు ఏ ప్లగ్ఇన్ కావాలన్నా యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఇన్ ద ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్ అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. యూ నో నీడ్ టు పుట్ ద మాన్యువల్ ఎఫర్ట్ అండ్ ఆల్. బట్ ఫస్ట్ టైం మనం ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్ కావాలంటే మనకి డైరెక్ట్గా ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్ JMeterలో రాదు కదా. సో కాబట్టి ఫస్ట్ టైం మనం ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్ యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ అండ్ యూ నీడ్ టు ప్లేస్ దట్ ఇన్ ద వేర్ ఇన్ ద JMeter, రైట్. సో ఇన్ ద JMeter లిబ్ ఫోల్డర్లో మనం పేస్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, గుర్తుంటుంది మీకు. లిబ్ ఫోల్డర్లో మనం EXTలో తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని జార్ ఫైల్ పేస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇస్ ద JMeter, why it is not launching, it is taking time. సో ఇలాగా యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ప్లగ్ఇన్. సో మీకు ఏదైతే అవసరం వస్తుందో ఆ ప్లగ్ఇన్ని మీరు యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అవుట్. సో మీరు కొందరు అడుగుతారు మీరు ఏమైనా ప్లగ్ఇన్స్ వాడారా అని. యూ కెన్ టెల్ అబౌట్ దీస్ 2 ప్లగ్ఇన్స్. ఓకే, సింథసిస్ రిపోర్టు, అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్, రైట్. సో అల్టిమేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ప్లగ్ఇన్ వాడాము మనము, సింథసిస్ రిపోర్ట్ వాడాము, ఇప్పుడు మెర్జ్ రిజల్ట్స్. సో ఇవన్నీ సో యూ కెన్ టెల్. ఓకే, సో వీఆర్ లాంచింగ్ ద JMeter. Okay, so what is that? Merge results, right? So right click on the thread group and check for the listener. So here we have no merge results. Let me go to merge results. Yeah, so here in the non-test elements you can see merge results. Okay, click on that one. Okay, సో ఇలాగా మీరు ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో పేరు చూడొచ్చు, పేరు మీరు మార్చుకోవచ్చు, కమెంట్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఇక్కడ మనము ఫైల్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి, రైట్. సో క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ రో. ఓకే, సో JTL మీరు ఏ JTL అయితే మెర్జ్ చేయాలనుకుంటారో సో ఆ JTLలో మనం ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫైల్ నేము. ఓకే, ప్రీఫిక్స్, ఆఫ్సెట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎక్కడ ఎండ్ అవ్వాలి. సో ఇవన్నీ మనం ఇవ్వచ్చు. లేదంటే సింప్లీ మెర్జ్ అండ్ రైట్ ద రిజల్ట్స్ ఇన్ టు ద అవుట్పుట్ ఫైల్. అంతేలేండి, ఫైల్ నేమ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఫైల్ నేమ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చుకోండి. క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ రో, యూ కెన్ యాడ్ వన్ మోర్ రో. క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ రో, వన్ మోర్ ఫీల్డ్. ఇలాగ మనం ఎన్ని కావాలంటే అన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యూ డిలీట్ యూ కెన్ డిలీట్ ఇట్. ఓకే, సో అన్నీ మనం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత గివ్ వన్ ఫైల్ నేమ్ హియర్. ఫైనల్గా మనం ఒక JTL పేరు ఇచ్చుకోండి. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద మెర్జ్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో పైన ఉన్న ఫైల్స్ అన్నిటిని మెర్జ్ అయిపోయి సో యూ కెన్ జనరేట్ వన్ JTL file. So using this single JTL file what you can do, so you can generate the HTML report. Okay, so ఇలాగ మనం so you can use the merge results ఉండాలి. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం ఛాన్స్ ఉండదు. ఒకవేళ ఎవరైనా తల తిక్కనాయలు ఉంటే సో వాళ్ళు అడగచ్చు. సో బెటర్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఇలాగ మీరు ఏవైనా ప్లగ్ఇన్ యూ కెన్ గో హియర్ అండ్ యూ కెన్ సర్చ్ ఫర్ ద ప్లగ్ఇన్స్ హియర్. సో మెనీ ప్లగ్ఇన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ హియర్. సో ఎన్నో ప్లగ్ఇన్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ మనం వాడేది లేదు, ఏం లేదు. ఓకే, ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ప్లగ్ఇన్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ మీరు తెలీదు నాకు ఎక్కడ ప్లగ్ఇన్ ఏది అనుకుంటే సో యూ కెన్ గో టు హియర్ ప్లగ్ఇన్ మేనేజర్ అండ్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ ద ప్లగ్ఇన్. ఓకే, సో ఇక్కడ పేరు మీరు ఇస్తే ఆ పేరుని బట్టి యూ కెన్ గెట్ ద రిజల్ట్స్ ఓవర్ దేర్ అండ్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ దట్. ఓకే, yeah, that's all for the day. So any clarifications is required from your end, so you can ask me now.